เดี๋ยวเราก็จะมาดิสคัสต่อนะคะในหัวข้อที่เราค้างไว้ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะโอเค Okay. Do you want to talk to this or the new one? Okay, we will now move on. We will now move to the workshop, to the different sessions of this workshop. I want you to discuss these three things for each of those categories of stakeholders. We will start with the first, which are the customers, and in this case, I am mainly thinking of the visitors. I think NSM, like any museum, is a visitor-driven organization. Of course, you have customers who are non-visiting, and of course you need to think about them as well. But the core of your business are the visitors. And so you need to think about the visitors as perhaps your most important group of stakeholders. After that, I'm following the classification of Jack Ma. Number 2 was the employees. That's the staff. I mean, the customers are the reason you exist. The staff is the instrument by which the organization provides the product which the customers want to reach. And then you have all the other partners, all the other investors and partners that you work with. And so I would like to talk you to think a little bit about governance and policy bodies. And I also would like to single out as one group of partners the scientific bodies. That is universities, research institutes, scientific societies, academies of science, and so on. Because you are the National Science Museum of Thailand, so you should have a special relationship to the scientific community of Thailand. And in your stakeholder management plan, I don't see that. I really don't see that. The research bodies may be there, but they are not separated, they are not mentioned, they are in passing maybe included in some group. I think they are so critical, so important for you that we need to single out the academic community, the scientific community of Thailand. And then I would talk about the other partners, and then I would like you to think in a slightly different way from what's written above about competition, because in your plan you sort of treated the competition as well. They are low interest, low power, and you sort of don't need to think about them. I would say the opposite. You really need to think about your competition. And you need to think about what they do better than you. And you need to think about what can you learn from them. So it's slightly, they are not stakeholders in the sense that you necessarily need to start building projects with them, but you need to think about to have them present in your mind. I would not use the same tasks for competition, but I'm saying you need to think about that. So we will have 6 workshop sessions where you will be asked for each of them. We will start with some general questions here where I ask you to provide input. After that, you will work in your 4 groups to make clear again very, very briefly. Each group comes with one expectation. What does NSM expect from that particular group of stakeholders? What does NSM give to its stakeholders? You can word it in a different matter. What does that stakeholder expect from NSM? And then I want you to think about the brief key message. The key message is a brief sentence, I would say 5 to 7 words, not more. How you would communicate to that particular stakeholder group, how you would communicate what you wish to achieve. The reason why that stakeholder should be interested in you. It's the kind of elevator talk that we talked about earlier, that gives the essence of what you wish to achieve.
So those are the 3 tasks for each session. And then after each session, we end the session by you reporting back again to me in English, and we collect that information. We can have a general discussion if you want, then we go on to the next group, to the next. So we start with visitors, we go then after that on to staff and so on. All right. Was this clear enough? Did you understand? So we're gonna let them specify the category of the stakeholder first, and then we're gonna come back. No. We will. We have those 3 tasks Question, for yes. each. All right. The categories of stakeholders are the names of the sessions, of the workshop sessions. Right. And we will start each session with a general discussion. I have some general questions for you that we will talk together here. After that, you will work in your separate group, and you will try, in the first one, it's about customers, visitors. You will have to find out what does NSM expect from the customers, customer. visitors, what does NSM give to those, or what do they expect from you, and what is the key message, how to convey that to the group. What is it that you can provide to that group? Those are the tasks for each of the sessions. We start with the customers. First. When you have worked with them, you report back here. Then the next thing, again the same questions To the for staff. Okay. And so on. And before you start working on those questions, we will have some general questions here about staff. Okay? โอเคค่ะคืออันเนี้ยนะคะก็จะแบ่งเป็น6เซสชันนะคะเราก็จะคำถามหลักเลยก็คือ3คำถามด้านบนนะคะคำถามแรกนะคะก็คือNSM expect อะไรจากต้องการอะไรคาดหวังอะไรจากstakeholder ของเรานะคะคำถามที่2ค่ะก็คือแล้ว NSM เนี่ยเราสามารถที่จะให้อะไร offer อะไรให้กับ stakeholder ของเราได้บ้างนะคะอันที่3อะค่ะ key message ก็คือ how to communicate to the stakeholder right ก็คือเราจะสามารถสื่อสารยังไงกับ stakeholder เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทาง NSM แล้วก็ทาง stakeholder ค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น6กลุ่มนะคะเราก็จะวิธีการ discuss ก็จะเป็น customer first ก็คือลูกค้ากลุ่ม visitor ผู้เข้าชมของเรานะคะเราก็จะมาคิดคำถามนี้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมา present discussion กันแล้วพอเสร็จ section แรกเราก็จะไปต่อ section ที่2คือ staff ก็คือบุคลากรนะคะอันที่3เลยก็คือหน่วยงานที่นโยบายที่เกี่ยวข้องอะค่ะอันที่4 scientific partner ก็เหมือนกับเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ other partner อย่างที่สำคัญเลยค่ะคือcompetition นะคะก็คือคู่แข่งของเราอันนี้ก็คือให้เรามองว่าเขามีอะไรดีกว่าเราแล้วเราจะสามารถเรียนรู้จากเขาได้ยังไงบ้างค่ะโอเค shall we start Yeah. okay So the key message once more, it is in a few words you try to capture what and the reason why that particular stakeholder should be interested in you. ก็คือคีย์ So สำ as คัญ an imagination, you are alone with the King of Thailand in an elevator, and you have the distance from between two stores to convince him, to get him to understand what NSM is all about. And what would you say? NSM builds the future of Thailand. Could be one possibility. So it's that kind of situation. You have this very brief moment when you can convey a message that will convince the other person that you are interesting enough that I should take an interest in you. สิ่ง And you can't provide a 40-page memo to say, Your Majesty, please read this. Okay? So let's start with the customers. And again, as I said, before we go into your work on those 3 questions in your groups, there are some general questions I would like to ask you. And if we start with the customers, the first thing
I want to know, who are your customers? Who are your visitors? If we start with that. Suggestions, who are your visitors? You can shout. ตอบได้เลยค่ะ ตอบได้เลย schools กลุ่มลูกค้าของพว Others. ช One question, schools, that means teachers and pupils, yes? รวม Okay. teacher and student Others? Families. Others? tourist How big is the tourist proportion of your visitation? from No, I'm asking this seriously. in Do you know it? both national and Big, small? international big มันกลุ่มทัวร์ let's say the small group Less than 1%. The international, yeah, and the national tourism. national tourist Okay? It's just that I just want to get the, it's for me, to elucidate me. Okay, others. Schools, that's teachers, pupils, that's families. So the same kids will come here with the school and then they will come back with the family, right? yes And then you get the parents on board. Tourists, any other? Yes? Researcher. Good. Any other? sponsor Sponsors. Yeah, certainly. If they have given you money, they want to come and see what you have done. Okay, with their money in particular. Any other groups? Retired. retired Here is one. customers ลูกค้า อ๋อ Others. Yes? โอเคค่ะ Okay. some the answers Do say do you get a lot of influencers without inviting them? so we have the room for rent so You do. our customer is the renter as well from organization other organization they rent our rooms to set the seminar as well Space rentals. yes Any others? in other institution companies Companies. That could be sponsors, but could be other companies as well, yes? They can also be here in the space rentals. Okay, any other? universities University students, professors? professor ด้วยใช่ไหมคะ yes Well, including the professor would be in the researcher category, yes? some might not the researcher ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่าง มีตัวอย่างไหมคะ เป็นลูกค้ายังไงอะ So that would actually cover the university. Sometimes we have collaboration with faculty of university and they bring their students to come to us. Partners.
Okay. Do we find any more? Good. The next question was, do you study them? Do you know who they are? What is the age distribution of your family visitors? What is the educational background of your individual visitors? What is the income level of your families or of your visitors? Do you have that kind of information? We have for some groups. You have? Not all of them. Okay. Some of You know from where they come? yeah. Geographically? Okay. How do you study them? Do you interview them? How big is your Sometimes. sample? How often? Sometimes we have asked them when we observe some visitor in very crowded days, so many visitors. So our staff will come to ask them, do you know how do you know about museum? Do you know the news about the event? Or sometimes talk with the family members. And some survey with the questionnaire. But would you call this a systematic study? I mean, your visitor studies, like, do you do it certain number of times per year? Do you have a Yes. certain sample size? Do you have a standardized questionnaire? Yes, we do it once a year at least with outside third party who are not NSM. Every once a year who do the survey with customer. Okay. And you have the same questions every year? Not all the same. Some is the same. ไม่เหมือนทุกครั้งใช่ปะสำรวจอะ That's what I Yeah. was meaning by a standardized questionnaire, that you have the same questions so that you can compare from one year to the next and to the next. Most of the question is Are the the same. same. Yeah, good. Mhm. And what's your sample size? How many do you interview? About 400 a year. 400. Yes. Okay. More than that, more than. Okay. Heureka, which is a smaller organization than you, we used to do it 4 times a year, and each sample was about 300 something. So we interviewed 1,440 people per year, different times of the year, with a standardized questionnaire, the same questions, getting the background on the visitors, what they thought about the services and so on, and the contents and so on. And then we also tried to analyze the results and to have them published. So I mean, that's another model where you can see the kind of thing that you probably need to build up. Because the problem is, if you don't know your visitors, if you don't know who they are and what they stand for, from where they come, it's very difficult to build up a relationship where you provide meaningful service to them. Okay, so do you know why they come? Why do they come? You tell me. Why would anyone come to NSM? School trip. Tell me. For the school, maybe they have like the purpose to visit the National Science Museum every year. So I mean school trip. That's for them. I'm going to add here something because a school trip is something which you cannot choose away. So the real answer is because they are forced to. Yes, and may I? They may like it, but I mean they are in a situation where they are told that, okay, we are now going to visit the NSM. Of course, in the good thing, what usually happens is that they like it so much, so they go home and they tell their parents, I want to go to... Yeah. Okay.
And then the reason then would be what? Why do they come in that situation? Apart from my finding, if the visitor come as a family, some of them, like the younger generation in the family, they run out of the time when they visit with the school groups. So they ask their parent to come again on. Yeah, exactly. Yeah. And So they may in want that to. case, they probably come because they have a good time. Yeah, want to spend time together Yeah. in the as a family. So it's enjoyment. Other reasons, why do people come? Some would be for educational purpose. Well, that's the school trip. And extra activity. For example, stay overnight, the science camp. Okay. Well, actually, when they come with their parents, I think many of the parents think that this is good for their education. Some of them might even think that it's good for their own education. Any other reasons? They uniqueness. NSM presents things that they couldn't see anywhere else. Any other reasons? Okay, now so far we have dealt with visitors because I still think visitors are the most important group here. But then we have other customers who might be non-visitors. Who could they be? Yeah, but they would come on site. So you mean Actually, this should be to study the collection. If they come on site to study the collection, they are visiting the institution. So they should be here in that case, and then we should say research visits would be a special type, especially for the Natural History Museum. But if we talk about customers, the most important group are the visitors, but there are also other customers. Who are they? Well, the obvious one is, of course, those who visit your website. But they are not the only ones. ไอพี่พูดภาษาไทยนะคะ non visitor ก็พวกผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะ ผู้ประกอบการร้านอาหาร cooking อะค่ะ ไอที่ impact internin facility ในออ those renter those renter space renter the shop the restaurant they can pay because they wanna like use their space Yeah, but they are here. oh okay They are visitors. เป็น Yeah, Non-visitors, I Yes. mean, if we talk about customers, it's visitors and non-visitors. I think And there are groups of people who are your customers. yes. But I they think don't- there is something ambiguous on the word customers because now when we list, there are customers by the fact that they pay us. For example, they are space rental. They are in a way you call them customer, right? Yeah. So I'm not sure whether we should put this group in customer or others like partners or yeah. What do you think? Yeah, I was thinking that visitors is everybody who arrives on site, Okay. on site who Yeah. comes here okay. physically. And you have probably customers who From do not social. come on site. Yeah. I don't know, does your shop sell anything over the web? Do you sell anything sending by mail
packages to schools or things like that? Yeah, that We do. Yeah, but how about how do you call our we have shops or restaurant that we don't run by ourselves, and they are in a way, our customer. Do you call them customer? No. Well, I would call them visitors because they come on site, even Oh, if they okay. don't. I mean, they are here in the facility. Even the one who run the restaurant and the one who run the shop. Yeah, well, no, that they would be เขารวมเป็นผู้ they เข้า would ชม probably be your partners or Okay. something like yeah, that. Yeah, you know. I would call them partners Yeah, rather than yeah. customer. Yeah. Yeah. Okay. คืออย่างนี้มันพี่ก็บอกว่ามันงงกันอยู่ว่าคำว่า customer แปลว่าคนจ่ายเงินให้เราหรือยังไง แต่ว่าถ้าเรามองว่าคนที่เป็น customer เนี่ยคือคนที่มาใช้บริการ main business เราก่อนนะ มันจะง่ายกว่าก็คือคนที่มาดูพิพิธภัณฑ์ ส่วนพวกผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยอาจจะนับเป็น partner เอางั้นก็ ไม่งั้นมันจะงง พี่อ้อยค่ะแล้วอย่างในกรณีคนที่ใช้เพลินทรายเราล่ะ อันนี้ก็ออนไลน์ไงเป็นออนไลน์ Okay, now for online visitors we also have online platform for education. They can come in and study or learn e-learning. Right? Okay. And we have NSM magazine that includes in non-visitors or not. We have NSM have the magazine. magazine as well, the books. You mean anybody who buys a book from you? But wouldn't that be เราขายใช่ over ไหม the web? No, we have member of the magazine, and every month we send them the magazine by post. Okay. Is it 10 members? yes ต้องเป็น member เท่านั้นใช่ไหมคะ The members have usually at least once been here, but then they may use your products or pay for other services. Okay. And we also have like Facebook pages for different museums that includes in website. Yeah. Well, that's maybe I should say websites, but all sorts of websites and social media. And what about we have database collection database for researcher that open to the public? Yeah, Is another or that's the same. that's website? Yeah. Okay. She just mentioned about visitors on site, but might not come here, but visit our science caravan that we go through outreach program. Yeah, so that would be another group. Yeah. Usually, you probably count them as visitors elsewhere. I mean, they are visitors on site and then visiting your services in other places. Yeah, but they would still be like physical visits, of course. Yeah. May I ask you, how about the people who engage to the science competition from the National Science Museum? the science competitions But they come here. No. No. Both, some of them come here and Okay. some not. it depends on the project And we do as a consultant for the other museum or some organization about the exhibition, science exhibition. We do as a consultant. Yeah, but they would be seen by visitors to that other museum. It's the same as with your caravan. You probably cannot count them as your visitors because they have visited another site, but it's a remote location. We could put it here, but
but you should remember that you can't add them up. I mean, you can't, you have to treat them in a separate category. Okay. Okay, I just wrote exhibitions elsewhere, but I mean circulating exhibitions. Okay, good. Do we have a picture now of who your customers are? And you know what they stand for? In that case, I would now go back to the task, those 3 lines up there, and you are now supposed to deal with the category of customers, visitors. I would say visitors are the more important part than the customers in general. So, what do you expect from them? What do they expect from you, or what do you think you can give them? And then a key message, a brief sentence, 5 to 7 words, explaining what you offer for them. And I think you should be given something like 15 minutes per question. So you would have time, 45 minutes. And I want each group to write in English on your flip chart those 3 things. Your expectations, their expectations, the key message, briefly. And by 2:30, everybody should have it written. Okay. Can I ask one more thing? The key message is the key message to them, right? To them. Okay. ถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้พี่สรุปนิดนึงว่าเขาก็อยากให้เราลองโฟกัสที่อันแรกคือ visitor on site ก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้คือสำคัญที่สุดแล้วถ้าจริงๆเชื่อมกับแผนเราเนี่ยก็คือที่นี่แหละนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ที่เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้านะคะลูกค้าที่เป็น visitor นะ visitor ก่อนนะคะลูกค้าอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะทีนี้คำถาม3คำถามก็คือลูกค้าที่มาที่เนี่ยที่เป็น visitor มา on site เนี่ยเราคาดหวังอะไรจากเขาเนาะเราคาดหวังอะไรจากเขาหรือเราคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเขาอะนะคะอันที่2คือเขาน่าจะขอโทษเราเนี่ยให้อะไรเขาไปแล้วได้บ้างเราให้อะไรเขานะคะแล้วก็3ก็คือ key message ก็คือสิ่งที่เราจะสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยนะคะเราจะสื่อสารว่าอะไรสั้นๆเนาะนะคะซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวที่เราต้องฝึกว่าจริงๆแล้วเราอยากจะบอกอะไรลูกค้าเรานะคะสั้นๆนะ Any questions? Has everybody understood? I think everyone understood, but they might curious. Usually we will ask what do they expect from us, right? The stakeholder. But this time the question is different. What does NSM expect from its stakeholders? Yeah. คือคำถามนี้มันจะเปลี่ยนจากที่เราเคยถามนะว่าปกติเราจะถามว่าเขาคาดหวังอะไรจากเราอันนี้เปลี่ยนเป็นเราคาดหวังอะไรจากเขานะคะwhen you say expect from stakeholders it also means that expect what they will get or what they will feel, right? Expectation or anything. I would say anything. โอเคก็คือเราคาดหวังอะไรจากเขานะคะแล้วก็2ก็คือเราให้อะไรกับเขาแล้วบ้างนะเราที่เราผ่านมาเนี่ยเราให้อะไรกับเขานะคะก็น่าสนใจดีเป็นคำถามที่ดีนะคะคือว่าstakeholder มีหลายกลุ่มเราจะตอบไม่เหมือนกันเอาแค่ที่เป็นกลุ่มนี้เอาที่เป็น visitor on site ไม่เอายังไม่เอาข้างล่างที่ไม่เอาเลยนะเขาบอกว่าเอาเมนก่อนเมนคือที่เป็น visitor ด้วยนะเป็นลูกค้าที่มาที่นี่ใช่ไหมคะเป็น visitor ที่มาที่นี่ยังไม่เอากลุ่มอื่นๆเนาะซึ่งมันยังข้างล่างยังไม่เอาแค่ visitor
visitor ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าออนลงอะไรยังไม่ต้องพูดถึงอันนี้เขาให้ identify เฉยเอาแค่ที่มา on site นี่แหละเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยนะคะโอเคค่ะ ไม่ได้ถามว่านักเรียนบอกว่าเราคาดหวังอะไรจากเขาไม่คือกลุ่มลูกค้าเราเอากลุ่มนักเรียนก่อนไหมคะเราเขียนได้ค่ะใครอยากเขียนอะไรเขียนก่อนข้อหนึ่งมาโรงเรียนพี่กุ้งทำกับหนูก็ได้มันคาดหวังอะไรจากเขาไม่อันแรกก่อนเขาคาดหวังอะไรจากเราของลูกค้าโรงเรียนเขาคาดหวังอะไรจากเราใช่ใช่เนี่ยปวชเรา offering ให้กับ stakeholder บ้าง เราคาดหวังอะไรจากลูกค้าได้บ้างแล้วก็คีย์เมสเซจที่อยากบอกเราให้อะไรกับเขาแล้วก็คีย์เมสเซจเราเนี่ยอปวชเนี่ยคาดหวังว่า policy จะให้อะไรเราใช่ไหมมันเหมือนแบบเราก็ต้องมีความคาดหวังเขาอะเรายังไม่เคยถามเลย Yeah, maybe I should have worded.ทำแต่วิสิเตอร์ก่อนนะจ๊ะนะคะไอ้อันอื่นยังไม่ทำนะ
Okay, are we beginning to be ready? Are the groups beginning to be ready? You are ready? Are you ready? Is this group ready? Okay. And you are ready? Okay, you have a result here too. Good. Very good. Now, let's take a look at what you have achieved. Let's begin here. So who will present this? Thank you, sir. Okay, we already have 3 questions, right? First, we start from does MMM expects from visitor. We expect them to spend time and revisit, tell author about us, and everything will come, such as income and more collaborations, more trust, and grow up about the group. And for the second, what does NSM gives to the visitor? We give all generations to enjoy in learning side through activity exhibition, including other platform. And the last one for the key message, we think about unique science experience for all. Think about us in SM Thailand. Thank you. Thank you. This is our group. The name is Starfish Group. Yeah. Good. Great. Great. Okay. You expect them to revisit, to spend time and revisit and tell others about us. Okay? And you give all generations enjoyment in learning science through activities, exhibitions, and so on. And then the key message is think about unique science experiences for all. Think about NSM Thailand. Okay. I'm just wondering, as a sales slogan, whether it actually will think about me. Yeah? No? No, but the important thing is that you had the process of producing something like that. But I think the question is, the key message should perhaps open up a little bit more. Well, it does this about unique, yeah, but then when you come to thinking about NSM, maybe if you stop here, it's really good. That's sort of course, automatic. Yeah, no, it's great. It's great. Thank you. Thank you. Okay, shall we take the next one over here? We have lots of expectation from stakeholder, but we come up with the one sentence: fun engagement in science become scientific thinker. And for offering, we offering service include academic and facility beyond their expectation. And the key message is enjoy cool experience inside. When you say you provide a service beyond their expectation, can you open up a little bit your discussion? Actually, for the customer, we imagine that we are visitor and what we expect from NSM, right? When we come here, we expect the car parking. Beyond we come here, we expect the awareness. I mean is the information. How can we get here? Yeah, and what should we do in here? Yeah. Including when go to the exhibition, what we learned. Okay.
because it's a very good sales strategy to be able to go beyond the expectations, to exceed the expectations, so people are, wow, I didn't expect this. I guess that's a little bit the thinking that you have here, yeah. And I guess it actually, when you say provide service, it's really more about the visitor's experience, the visitor experience and the visitor service. And the contents is actually a sideline, so to say. Yeah, okay, good. Then what do we have here? Has anybody else adopted a name for its group? I mean, we have the starfish here, but you are free to do that. This is group 4. Yeah, group number 4. We the first question, what we expect from our visitor. As we might have some of the information, but the first come up with the royalty visitor. Behind the royalty, we have going to be like with the number of visitors coming and who want to tell their friend or tell their family that this is going to be the place that they love to come. So from the royalty visitor, we will have the increased visitor number and also the revisit visitor as like a family or school group. And what we're offering here, this is from our engineering team, that we want to provide the unique inspiration and memorable experience, with not only for the exhibition, but also from the place and also in the sense of like museum and educational program. And the key message here, as we might see that we are focusing on science, so it is the word science capital, which is increasing people science capital for their lifelong learning. So we support the science capital for everyone with quality product and service of the NSM. Great, and you didn't mention the only thing which you were really honest about. All of this with the loyalty visitors results in income, yes. Money. Yes. Okay. That is behind. So is this the financial group? Yeah, so we Good. like one day happy to pay as they might want in return is a quality service and products. Yeah. Great, great. And then we have the last group over here. So what do we have here? Okay. Regarding the question, so the first answer is we expect visitors to receive all kinds of positive experience that they gain from a visit to NSF, which in turn they pay visit again. And the second answer, we offer unique science experience and delight environment for learning science. And for the last answer is to enjoy science through museums experience. Yeah, yeah, great. You heard it's very similar everywhere. It's about loyalty, getting more loyal visitors, have them revisit, and to give them a positive experience. I think one group saying that you should exceed the expectations of the visitor is a very good thing to think about. And then the offerings, it's most of it is about unique science experiences, delightful environment for learning, enjoying learning science, and so on. It's all, you are very much on the same plate. Then there is a little bit of difference in the key messages. However, I think most of the key messages are, they are a little bit looking inwards, because it's about enjoying museum or science experiences. Yeah, that's fine, but I think you would need to get a little bit beyond that, to think about why should they care about the science experience. So in a way, the key message, I think, should go one step further.
I mean, if you try to convince Bill Clinton with saying that, yeah, it's enjoy science through museum experience, the question would be, so why should I do that? Yeah, so you need sort of, yeah, because it will make a stronger society, it will make a more knowledgeable society, it will increase the well-being in the country, it will so on. So it's sort of thinking one step further to the situation where you cannot expect that the stakeholder is already positively influenced by science and museums. You sort of need to position that into the reality of the visitor, which may be something quite else. And I think that's where you have not really succeeded, but you are on the way. You are on the way. Don't worry. Next exercise you do, you think about that. Because the next exercise is about you. I think maybe just translate a little bit your comment, especially the key message. Yeah. คือเขาก็บอกว่าในเรื่องของคำถามแรกกับคำถามที่สองเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันนะคะหลักๆก็คือเรื่องของการที่เราคาดหวังว่าเราจะมีได้รับ royalty จากลูกค้าเนาะแล้วก็เขาก็กลับมาเยี่ยมชมเราอีกแล้วก็ส่วนคำถามที่สองก็คือเป็นเรื่องของการให้ unique science experience เนาะให้บรรยากาศในการเยี่ยมชมที่ดีเนาะenvironment ในการเยี่ยมชมประสบการณ์อะไรพวกนี้นะคะแต่ key message เนี่ยเขาบอกว่าให้เราตอนนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เขียนกันเนี่ยมันยังเป็นเรื่องภายในเป็น inward คือเรามองแค่ตัวคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะต้องฝึกมองkey message ถึง stakeholder เนี่ยที่มันกว้างกว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะทำไมเขาถึงต้องมาเนาะ why should they care about science experience ทำไมเขาถึงต้องมารับประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะเหมือนที่เขาบอกว่า key message เพื่อจะ convince บิลคลินตันเนาะใน1 นาทีอะว่าให้ support ที่เนี่ยนะคะหรือว่าให้พาคนมาเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรอย่างเช่นว่ามันจะทำให้แบบเราสังคมดีขึ้นหรือว่าให้แบบอะไรนะคนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรพวกนี้คืออาจจะต้องมอง key message ที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างขวางยิ่งขึ้นในมิติของสังคมOkay, thank you. Now we will have a 10-minute break. And then when we come back, this is what we will talk about. Okay. Well, there is one person who is not on staff, but otherwise many of you were there. So, 10-minute break, and then we come back to continue theโอเคค่ะเบรก10 นาทีนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วก็จะมาคุยถึงสตาฟค่ะทุกคนยังอยู่แต่ทุกคนสวยขึ้นหมดเลยเนาะวันนี้สวยขึ้น ใช่ไหมดูดิพี่อ้อยสวยเหมือนเดิมใช่ เห็นไหมพี่กุ้งสวยขึ้นเนี่ยพี่นุชพี่ตายเนี่ยทุกคนสวยขึ้นหมดเลยพี่บิ่งก็สวยขึ้นแต่ทำไมผู้ชายไม่เห็นสวยขึ้นเลยเนาะจะว่าหล่อก็ไม่เชิงนะดูมีอายุอ่ะ ค่ะดูภูมิฐานขึ้นใครนะดร.เพอร์สันก็เหมือนเดิมใช่พี่น้องก็สวยขึ้นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพี่ไทยก็สวยขึ้นbenchmarking
benchmarking เออโอ้ยใช่ nice photo
Okay, that's But sad. maybe you can have some time for the break, just 1 hour before going to the dinner. That's tonight. Yes, tonight. After the end of the workshop, you will have 1 hour for enough time for the break. Yeah, sure, sure. No, I was just thinking if that could have been used to Travel the museum. look at the museum. Yeah, but you are closed today. Yes, today is closed, but tomorrow maybe I just ask my supervisor. Yeah, but Would that be possible? tomorrow I don't think we have the time. time for that, no, because we will be working, well, I think at least to 3. Have you ever been to Ramanai Museum I was there just on the verge of opening, just before it was open to the public, but the exhibitions were already in. Oh, yeah. Yeah. Okay. Okay, we have a time for tomorrow before the workshop. Workshop will start at 10, right? Yeah. So in the morning, maybe just half an hour. Yeah. You can just take a look. I can take you a tour or a Yeah, short. because we were here by 9. Yeah, you can be there. Okay. Yeah. Because the lighting and air conditioning already on. Yeah. Okay, that's tomorrow. Okay, so then maybe the driver can take me directly there. Yes. Tomorrow. And then I walk over here. Oh no, just we have a shuttle bus. We have a nice shuttle bus where you can go there and enjoy the view. I really love Okay, that could be good. being on the shuttle, Yeah. with someone to us. Good. Very nice. Okay, good. Dr. Person, I think. Okay. Okay, I think we are back from our short break. And now we will deal with a subject that I guess interests you most. So we will be talking about the staff, the employees. Last year I conducted a workshop here with many of you, and we were talking about the organization. And the feedback that you gave was essentially these 3 points. There were others too, but these were the ones that came up at the top. Perceived lack of clarity both on units and individual positions. That's about the organization. Insufficient communication, and then that individual skill sets and job tasks do not meet. As I said, this was when we did a kind of priority look with the whole group. These were the things that came up at the top. So, of course, at this point, it would be good to have a brief discussion of whether anything has happened, to start with that. And the first point actually says that the organizational structure is perceived as being unclear. So my question would be, has it been clarified? Yes or no? Yeah. Who thinks it has? Has anything happened to the organizational ก็ structure? บอกว่า
เหมือนกับว่าครั้งที่แล้วที่มีเวิร์กช็อปกันไปอะค่ะมันก็จะมีประเด็นหลักๆเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือเราขาดแคลนความชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งในการทำงานในแต่ละคนนะคะอย่างที่สองเลยก็คือ insufficient communication ก็คือเราขาดการสื่อสารในระหว่างบุคลากรกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าjob ทักษะค่ะทักษะในแต่ละคนนะคะอาจจะไม่ตรงกับงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ดร.เขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วเราได้จัดการกับปัญหาพวกนี้หรือยังค่ะ Okay, so my first question is this: has something happened? Has the organization been clarified or not? Who thinks it has been clarified? Is the organization better than it was a year ago? องค์กรเราดีขึ้นไหมคะมีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นไหมโครงสร้าง You don't need to be afraid. I'm not your boss, so nothing is going to happen to you. So it seems that most of you think that it has not changed to the better. Is that true? Or it's, yeah, okay. It's unclear. So some has been clarified. Before the organization was perceived as unclear both for individual positions and units, and now it is unclear. Okay, good. One question that I had when I was reading your organizational, both the structure and the explanations, who is responsible for exhibitions in NSM? Is there like one boss for exhibitions anywhere? ใครเป็นผู้รับผิดชอบนิทรรศการคำถามคือถามว่าใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมีคนเดียวหรือเปล่าที่รับผิดชอบนิทรรศการนี้หรือว่ายังไง Okay, if there is not one position for that, does it mean that every exhibition gets its project leader and that is then the person who is in charge of making it happen? And that actually this will depend on the cooperation with different units in the organization. Okay, like a matrix organization. Okay. There still would be the question, is there anyone who has an overall responsibility for the contents of NSM as a whole? Perhaps someone could explain that to me. Okay, I can explain in principle what's supposed to be done. And I think people know, but whether or not it's implemented is another thing, okay? First of all, exhibition inside the museum, okay? The main exhibition is, I would say, under the chief curator, I mean, the director of natural science and the director of science and technology. So these two under Suwarong, Vice President Suwarong. So the change, the content, whatever, mainly is initiated, let's say like that, under these two, okay? Other than that, it could be a temporary exhibition or exhibition that we use for National Science Fair. This will fall as project. Okay. Yeah. Okay, good. Then the next question from me would be, has communication become better? Everybody is saying yes? She said a little. You can give us a very good, moderate. Okay, who thinks that NSM has excellent internal communication? Who thinks you have good internal communication? Good. Who thinks you have, well, acceptable internal communication? ยอมรับได้ Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Who thinks you have bad communication? No one.
Okay, but the score is not very good overall. Okay. Then one of the questions that was raised a year ago was this: do your management team meetings, are the minutes communicated to all staff? Do you, every one of you, receive information about the management team meetings? ก็คือผู้บริหารมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมากขึ้นไหมคะเหมือนประชุม MC ใช่ พูดง่ายๆคือข้อสรุปจากประชุม MC มีการสื่อสารกับให้บุคลากรได้ทราบไหมว่าแบบมีการดำเนินการยังไงบ้างอะไรมีการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับฝ่ายบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yes, no, no no yes. Everybody receives the minutes from the meetings. some say yes some say no Okay, so everybody. Executive say yes but staff say no executive Well, say the yes question here is, does everyone? That means all of staff. Yeah. So they don't. Okay. Has professional development become better? This relates to the question that individual skill sets and job tasks do not meet. Do you have a feeling that professional development has become better since last year? เหมือนทักษะของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆในของบุคลากรในอพวชค่ะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะจากปีที่แล้ว Some people are nodding. เยอะค่ะ Okay. yes Good. Good. And then the last question, again relating to the third point, has recruitment become more efficient? ก็คือการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มอะค่ะมีทำให้อพวชเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ Are you able to find people with the skill set needed for the job? we rarely like do the recruit the people come to the NSM Okay. yeah rarely Okay. So it would be fair to say that some development has taken place, but maybe a couple of things are still in the making. Okay. Now, what I said to you already last year when we talked about organizational principles, I was saying that the organization should support the core and strategic objectives, reflect that NSM is a visitor-driven organization, create clear accountability in roles and reporting, consider the number of organizational layers. Too many layers of hierarchy can slow down the spirit of innovation within staff, support innovation and cross-fertilization, program planning and execution. โอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นการจัดการโครงสร้างนะคะของพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องสนับสนุนปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญหรือว่ามันจะต้องมียุทธศาสตร์ที่กลยุทธ์ที่สำคัญนะคะในการบริหารองค์กรนะคะอย่างที่สองเลยก็คือเราต้องสะท้อนให้ได้ค่ะว่า NSM เนี่ยขับเคลื่อนด้วยผู้เข้าชมวิสิเตอร์ก็คือเราจะมีการขับเคลื่อนได้ก็ต้องมีวิสิเตอร์ที่เข้ามาทำให้มาสนับสนุนเราอะนะคะแล้วก็อันที่3 create clear accountability roles and reporting ก็คือมีพี่ให้ support ตรงนี้ได้ไหมคะอันนี้มีเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการยึดมั่นพี่จะใช้ accountability คือเรารับผิดชอบกับการที่แต่ละคนมีบทบาทเนาะแล้วก็มีการรายงานนะคะตามบทบาทนั้นก็คือเราได้รับมอบหมายเรามีการทำงานแล้วก็มีการรายงานตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะจริงเดี๋ยวพี่ช่วยนิดนึงก็ได้คืออันแรกเนี่ยโครงสร้างเราเนี่ยเขาถามว่ามันสนับสนุนกลยุทธ์ตามเป้าหมายเราหรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เรา
โครงสร้างนี้มันทำให้เราสามารถขับเคลื่อนองค์กรโดยมีลูกค้าหรือผู้เข้าชมเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่ใช่เราทำเพื่อเราเองแต่ทำเพื่อลูกค้าเนาะแล้วก็อย่างที่บอกอันที่3ก็คือว่ามีลำดับมีการรายงานมีการรับผิดชอบนะคะอย่างเป็นลำดับอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆแล้วก็ทุกคนทำตามนั้นแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะโครงสร้างเราเนี่ยมันไม่ได้หลายชั้นเกินไปกว่าจะรายงานเสร็จเนาะชักช้าไม่ทันการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ innovation มันเกิดยากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆหรือเปล่าก็คือเป็น matrix หรือเปล่าโครงสร้างนี้สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไหม Yeah, what I'm saying here is that the more layers, the more units you create, you also create barriers. And then you have to pay special attention to how cooperation across the barriers take place. Science museums and science centers are in general very small organizations. I mean, if you compare to other types of organizations. The biggest science center in the world has about 2,000 employees. Siemens Corporation has 500,000. So we are all small organizations. And it would be really strange if we would need more than 3 layers of administration, in principle. I mean, there are very few, really the big organizations, you can think that you need more echelons, but we are so small. So in principle, again, it's the same thing, keep it as simple as possible. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรมิวเซียมเนี่ยไม่ใช่องค์กรใหญ่นะคะไม่ควรจะทำให้เลเยอร์ของการทำงานเนี่ยมันเยอะเกินไปมันทำให้การโฟลว์ข้อมูลมันช้าการรายงานก็ช้าต้องผ่านคนนี้อนุมัติไม่ใช่อนุมัติแค่การพูดคุยมันควรจะคุยกันง่ายๆนะคะเขาบอกว่าใหญ่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีคนประมาณ 2,000 ในขณะที่องค์กรอย่างซีเมนต์มีคน 500,000 เนี้ยดังนั้นองค์กรอย่างเราเนี่ยไม่ควรเกิน3เลเยอร์ที่จะพูดคุยกันได้ง่ายๆลำดับขั้นในการพูดคุยนะ And then this is the same that I showed you last year, that if we think about effective organizations, these are elements that you tend to find in them, that you have a shared understanding of vision, mission, values, strategic objectives. You have a clear division and communication of roles and responsibilities. Decision-making authority and information are located at appropriate levels in the organization. So it's delegated where it needs to be. The person who meets your visitor in the exhibition hall must have the right to take certain decisions there and then, because when you have a visitor who is angry or wants something and so on, you cannot say, I have to ask the director and it will take 2 weeks before you get an answer. It has to be solved there on the spot. The necessary information is available to people. Appropriate members comprise decision-making groups, and the decision-making system is known and understood throughout the organization. And then what is very important, if decisions of one group are overruled by another group, they are told why. And in general, that there is a climate of trust that supports the decision-making system. โอเคค่ะคือการบริหารโครงสร้างที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองของเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์นะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เราจะต้องมีการสื่อกับเราจะต้องมีหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะในการทำงานอย่างสำคัญเลยอะค่ะก็คือ decision making authority นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานบนฟลอร์ในพิพิธภัณฑ์นะคะจะต้องมีอำนาจในการตัดสินใจณตอนนั้นเลยแก้ปัญหาณตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ไปถามหัวหน้าอีกทีนึงผู้จัดการอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะทำให้การบริหารจัดการโครงสร้างนั้นก็คือเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตรงนั้นเลยอย่างต่อมาค่ะก็คือ
ผู้คนนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ง่ายของอพวชนะคะแล้วก็บางครั้งก็คือผู้บริหารก็คือต้องมีการตัดสินใจของผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญนะคะในการบริหารองค์กรเดี๋ยวพี่ช่วยนิดนึงดีไหม ได้ค่ะ คือเวลาจะตัดสินใจอะค่ะอะไรก็ตามเนี่ยเนาะมันมีกลุ่มของคนที่เหมาะสมนะคะที่จะร่วมในการตัดสินใจก็คือ appropriate members เนี่ย comprise decision making คือไม่ใช่ว่าตัดสินใจโดยที่ไม่เอาคนที่เกี่ยวข้องอะเข้าไปด้วยเนาะที่ตัดสินใจเรื่องนี้มันควรจะมีคนกลุ่มนี้แล้วไม่มีเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็กระบวนการในการตัดสินใจหรือเงื่อนไขหรือเหตุผลในการตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยเนาะเป็นที่ได้มีการสื่อสารแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังนะคะทั้งองค์กรที่เราตัดสินใจอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่เขามาเห็นแค่ปลายทางว่าตกลงมีข้อสรุปอย่างนี้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าต้นทางอ่ะเกณฑ์ในการตัดสินใจคืออะไรเนาะแล้วก็ถ้าฝั่งสมมติมีการตัดสินใจเนี่ยแล้วอันนึงเนี่ยเขาเรียกล้มล้างการตัดสินใจของอีกอันนึงก็ควรจะบอกด้วยว่าทำไมนะคะคือบางทีมันตัดสินใจผิดได้ไงแต่มันต้องมาแก้ก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันในการตัดสินใจในระบบการตัดสินใจด้วยแล้วก็ในกลุ่มผู้ให้การตัดสินใจนะคะส่วนอันข้างบนที่เขาบอกว่าdecision making authority and information are located at appropriate levels เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีการมอบให้อำนาจในการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ทุกคนตัดสินใจได้หมดแต่รู้ว่าเขาตัดสินใจได้ในระดับไหนที่เหมาะสมกับลักษณะงานแบบนั้นนะคะโอเคเนาะค่ะ So my question would be, do you recognize NSM in the last two slides? If you don't, then I think you have a little bit of work to do. Because in essence, in order to be a really efficient, effective organization, and above all, to get theoretical considerations translated into practice, that is, that your plans, your goals are implemented, that they become reality, I think you need an organization like the one is described here. It would be good to keep those principles as a guideline for your work on your organization. คำถามของเขาเนี่ยคือว่าสไลด์นี้กับสไลด์ก่อนหน้านี้นะเราคิดว่าอพวชเป็นอย่างนั้นหรือยังนะคะเราต้องยอมรับว่าถ้าเราอยากจะเป็น effective organization ตามที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยเราก็ต้องมองไอ้เนี่ย as a guiding principle เนาะหลักการพื้นฐานที่องค์กรควรจะมีนะคะ Okay, but now you have the same task as you had just a while ago. So, what does NSM expect from its staff? What has the staff? Don't say money. What does? Of course, it can be part of the equation, but it probably, hopefully, not the only one. And what does NSM give to its staff, and what would be the key message? If you want to convince someone, for instance, to become a staff member of NSM, what would you say? Okay. Best working place in the world? Something like that, okay? So now the same task as you had for customers. Now we have only half an hour time. Okay, yeah. Do we have to stop at 4 sharp? No. So we can go 10 minutes past, yeah. Fine. So then you have half an hour. As you are all staff of NSM, you know the issues here very well, so you can probably work very fast. Okay. Half an hour should be enough. มีครึ่งชั่วโมงโอ้ยสบายนะคะแต่ว่าไอ้ตัว key message เนี่ยเขาบอกว่าก็ตอนนี้เราจะเข้าใจแล้วนะคะว่า key message หมายถึงอะไร Okay, นะ the same drill and the same result. I want to see the kind of result that you did. ถ้าจะเชิญชวนให้ใครสักคนมาอยู่ที่มาทำงานกับอพวชเนี่ย key message คืออะไรนะโอเคค่ะเริ่มได้เลยนะคะเหมือน key message ที่อยากบอกอพวชใช่ไหมบอกกับคนสมมติเนี่ยเราจะชวนคนสักคนเนี่ยมาทำงานที่นี่เราจะให้อะไรเราจะบอกเขาว่าดึงดูดเขา attract
คำถามยังเป็น3คำถามเหมือนเดิมนะคะเราคาดหวังอะไรเนาะเราให้อะไรเขาอยู่ แล้วก็ key message ในกรณีที่เราจะต้องสื่อสารกับใครสักคนที่จะมาทำงานกับเราเนี่ย key message นั้นคืออะไรนะคะ expectation นะคิดถึง staff ด้วยกัน No. For the current staff, Yes. right? Yeah. Everything is for the current staff. The key message could be. Yeah. โอเคค่ะ เดี๋ยวนะฟังดีๆก่อนนะ expectation เนี่ยสำหรับ current staff นะ ตอนนี้เดี๋ยวพอดีตะกี้เราเล่าเรื่อง key message ก็คือสำหรับคนที่จะมาใหม่ เราจะบอกอะไรเขา แต่ expectation คือสำหรับ staff วันเนี้ยเราคาดหวังอะไรจากสตาฟของอพวชนะคะ แล้วก็วันนี้เราให้อะไรกับเขาอยู่วันนี้งานใหญ่ของพี่กุ้งเลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทำเสร็จนี่ไปใช้เขียน The land of
Yeah, we will start, I mean, exactly like until now. When we come to a group, we will at first have a discussion here. And those are the kind of themes I would like to, yeah. And then after that, they go to work in the group on those three questions, like they have done now. I mean, we talked about start and general questions, and now they have to find the three, yeah. And it will be the same here. So we will when we come to governance bodies, I have a couple of questions. Those are the questions I want to talk with the whole group. Like we discussed the customers and staff, so governance bodies, the same idea. And the same for everyone. The partners, scientific bodies, again, we will first at least meet together. And then they will work on those, on the three questions. So it's the same structure everywhere. Well, yeah, we will work through all of those. So today we will finish with the staff, and tomorrow we have those four. And the competition will be a little bit different, but I will talk about that when we get there. But still, I need some feedback from you. And then there needs to be a slight pause, and then I will make a summary of that, because I need to incorporate, which I'm doing now all the time. I'm putting in the material that they produce, so that will be part of it.
In the interests of time, I would kindly ask you to try to complete the work. I think 2 of the groups are ready. 2 are still working, so if you can complete it as soon as possible, it would help us all to get the session finished. Okay, dear friends, I think we will have to start summing it up. We have 2 groups who have finished the task. There are 2 who are still finishing, but I think we will need to move on because otherwise you are sitting here at 6 o'clock. Okay, shall we start here? So, For the expectation from our staff, we not expect more, just unity, come as one. And for the offering is, we want excellence, security and welfare. And if it can be, is friendly environment. Also, and key message is keep going together. That is. Oh, okay. For the key message, we have 2 options. First is keep going together, and another one is being the part of sustainable scientific society. okay, thank you. Unity. Yeah. Yeah, that's good. Okay, the next one. Okay, we NSM expect from staff. We expect staff to be expert in their skills and become professional in museum service with the loyalty mindset. And for offering, we think NSM offering variety of incentives such as job security and ownership of NSM. And the last one, the key message is, if you work with us,
You will be proud to be part of the organization that empowering people in STI awareness and ready for the future world. Yeah, that's a little bit more than 5 to 7 words, but it's still giving the message. Okay. So we had unity over there, we have expertise over here. It's good complement to each other. And then you have the job security ownership of NSM, and you have excellence, security, welfare, friendly environment. Yeah, it goes in the same direction. Okay, has any one of you finished? You are ready? Okay, wonderful. Then let's have it. สวัสดีค่ะ Mhm. เดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นนะคะ ขอนิดนึงค่ะ ไปข้างหน้าค่ะ ชีวิตต้องอยู่ข้างหน้าค่ะ ไม่เคยอยู่ข้างหลังนะคะ Okay, we already have 3 questions. For the first one, we think about the smart stuff that we already need. First one, spirit and minds on and accountability and resilience, and last one, talent. This is smart stuff that we need. And the second, give to staff. Of course, we actually, NSM give a lot of opportunity. So we gain more opportunities, such as professional development, more opportunity to meet the new things, new idea, new people, and new community. And okay, even though the special skill like problem solving, something like that. And feel, the last thing, feel like the family environment. And the key message is looks similar, but a little bit different. Proud to be a part of the country development, the work that create the nation's future. That's it. Thank you. Great, thank you. Yeah. Very good, very good. Yes, and it's, I'm really happy to see a key message that really takes you a little bit outside NSM. Great. You didn't have more salary here. Okay. Good. Shall we take the last one? Okay. The first answer is we expect our staff to be creative, dedicated, flexible, positive attitudes and motivation towards achieving our goals, NSM goals. And the second answer, we offer many aspects of job opportunities, comfortable environment, and sense of ownership. And the last answer is being part of the national organization that support lifelong learning environment. Yeah. Thank you. Very good, very good. Yeah. Yeah, it's interesting. There's a lot of this about ownership of NSM, and I sense you could even say a kind of pride. You are proud to be part of the NSM team, which is a very important sentiment. And then, of course, we have all these attributes: dedication, expertise, the friendly environment, the good spirit. Yeah, I think that's very, very important. It's going in the same direction. And here we have something, a new laptop. But it's all very, very similar and very, very much in the same direction. So, okay, I think you should be very happy with the organization and with the work that you do. Great. With this, I think we have more or less achieved the end of the first day. So you know the drill for tomorrow. It will be those 4 other stakeholder categories
worked very much in the same way as we have done today. We will start with a discussion in the full group, certain aspects. After that, you will work again in groups and produce these kinds of sentences. And then we go on to the next one. And then in the end, we will wrap it all up. Okay? Thank you for today. ขอบคุณค่ะ thank you Dr. Preston ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับดร. Person อีกสักครั้งดังๆนะครับก็ในวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็ได้ไป2กลุ่มนะฮะเกี่ยวกับที่เราพูดถึงความคาดหวังแต่ว่าเดี๋ยวจะเรียนเชิญทางพี่อ้อยมีสรุปสักเล็กน้อยอีกไหมครับครับเรียนเชิญพี่อ้อยขอเสียงปรบมือให้พี่อ้อยด้วยนะครับค่ะก็จริงๆก็ดีเนาะได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยเราก็พอมาตกตะกอนจริงๆอ่ะบางอย่างมันไม่เคยคิดแต่พอได้คิดแล้วว่ามันก็ชัดขึ้นนะคะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากการที่ได้เห็นเพื่อนนะแต่ละกลุ่มเราก็จะเห็นว่าความคิดบางอย่างคล้ายคลึงกันบางอย่างแตกต่างกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเราจะเริ่มปรากฏชัดเราจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกับพวก stakeholder ยังไงพวกเราคงเริ่มเห็นแล้วล่ะยังไม่ตอบนะแต่เดี๋ยวคงได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะแต่เราจะเริ่มเห็นเป้าหมายเห็นความสำคัญของ stakeholder นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องมาก่อนวิธีการใช่ไหมคะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพี่คิดว่าสำคัญที่สุดคือเราได้นั่นคุยกันแหละนะโอกาสอย่างนี้มีไม่มากนะคะแล้วก็มีคนมาช่วยเราพาเราคิดเรื่องบางเรื่องนะประเด็นบางประเด็นนะคะก็ thank you very much I hope that everyone not too naughty for make you headache or something like that okay I think everyone participate very well and I'm sure tomorrow they will all be here okay thank you ขอบคุณนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันละกันครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนัดหมายสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็เราจะกลับเข้ามาเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้ตอน 10 โมงเหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาพูดคุยกันในถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่สำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยากให้ทุกคนได้มาร่วมแชร์ลิงก์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้ 10 นาฬิกาครับขอบคุณมากครับ